distinguished guests and all professionals, members of the press. Good morning. I think it's still morning, another 5 minutes left to cross the morning hours. I'm really happy to be here today in a very important event, the accounting and auditing rules. Since I'm dealing with the finance in a broader sense, I've seen what happened and what is happening and what are the challenges ahead of us in the financial sector. The role of auditors and accountants are very, very important. I usually give emphasis to three things. First, rules, regulations, standards, whatever you call it. Second, the processes, because these are important. Unless the processes are in place, the standards, rules, regulations are redundant. Third most important thing, person. Because I have seen over the past, many rules, regulations are quite good. In fact, Bangladesh financial rules and regulations are not bad. I think it's quite good following the different standards. The people who used to implement or who are implemented, and frankly speaking, have not done a good job. Just for example, if you have a gun, you have to decide whether you shoot a tiger or me. So in your hands, the person is very, very important. Like when you call digitalization, do you think computer is enough? The person who is behind that keyboard is also very important. What it does, how it does. So most important thing is to reorient or motivate the persons to do a good job, an honest job, a sincere job. That is very, very important. In Bangladesh, there are many standards, and in international standards, of course, there are International Accounting Services Board, International Auditing and others there. And those who have gone to Basel, and I've been there, I've seen the very important person, financial wizards are there, so they give different recommendations. But implementation of these are not very adequate. Despite all the standards, all the AAA rated companies, why 2007-8 financial scam occurred? What went wrong? Why Wachovia Bank, why Bank of America, and what are the other banks failed? It is just because of the failure of the standards? No. It is the failure of the or corruptions of the people who ran it. I give an example. There's a person who had Lesson. I don't know whether you have heard his name. In Singapore, he used to work at a bank. And there's a story when I was in London at one time, that lesson from lesson. Because that chap was telling that what I did in the scam sitting in Singapore was not my decision. It was the decision of my bosses and other people. And what you see, when many of the banks were liquidated, the bosses went with a big package of their bonus and part of the shares. They were never punished. So this is one of the weaknesses of our modern legal system, that those who resort to corruption are never caught, or caught of course, but never tried or never punished. That is one of the most important things. I'm digressing a little bit because I know the standards will be there different formats will be there, but unless the people behind those things are good enough, honest, I don't think it will work. And we might see another financial crisis. I was there during 2007 and 8. And so this is very, very important thing. In Bangladesh context, what is happening, the auditors and accountants are doing their job quite efficiently. They're quite smart people. But I see sometimes
the charter of duties of different people or prescribed by the different institutes are a little bit different. Though I'm an economist, I was in a bank, then I was also in a different boards of different companies. I have seen they draw a charter of auditor's charter. Now, if a company does an auditor's charter, Y company does another thing, so that auditor will be a little bit, or accountant will be a little bit confused. If I go to X, then I have got different duties. If I go to Y, there are other duties. And more broadly, the charter given by Bangladesh Bank, charter given by Security Exchange Commission, I don't know if FSA has given any charter or not for the auditors and accountants. So if these are a little bit contradictory, or if you give too many duties, for example, Bangladesh gave 10 TOR, 10 duties in TOR, BC gives another 10, FSA gives another 10, then that poor, I say poor chap, auditor accountant, will be beset with the problem with 30 standards. So what will he do? So I think they're kind of a standard in terms of that kind of a standardized charter or terms of reference can be, but I don't say that it will be completely unique. There may be some variations within a broad set of broad norms. Then you can have a specific thing. This is number one. Then I usually see, from my point of view, the numbers are good, but the story is behind the numbers. I usually see that chartered accountant gives a certificate. The best of my knowledge, the papers submitted to me, I'm submitted this report. And most of the reports are unqualified in Bangladesh. I think Bangladesh Bank Governor has mentioned that all are unqualified, very good reports, clean reports, but when you look at their track record or what they're doing, you don't say these are unqualified. Most of them are qualified. So what happens usually, I'm a little bit blunt, there's a kind of a liaison between the auditor and the management. I'm not blaming the board of directors. If you see a triangle, the management, auditor on the left side, right side, the directors. Directors are sometimes innocent, they don't come in. But when audit is done, then there's kind of a discussion between the management and the auditors. And something might happen between them, and there may be some kind of a process where you get the unqualified report. So, on the other hand, the directors are kept on the dark sometimes. And in Bangladesh, directors are also sleeping or in not. When you talk of the independent directors, they are not independent, or they are most of the sleeping directors. They come to the board, get a good transport, or get a plane fare, and come into the hotel, and just go back again. So this is not the job of the director. So there are different, you see, there are different practical aspects we have to now address. Not only standards, not only different, whether IFRS 9, IFRS 7, disclosure, but there are some, but I think that is not the domain of the accountants or domain of the auditors, but these are the domains of the ICAB, ICME, FRC, Security Exchange Commission. Unless you correct this, I don't think we'll get a very good report in future also. I'm sorry about my apprehension rather, what will happen in the future. And so this is one thing. And you see, in terms of the other day, Bangladesh Bank Governor said that 50% people will be independent director. What is the definition of independent director? In Bangladesh, is the cousin of the chairman, brother-in-law of the friend of the managing director. This is, I was never, I was an independent director of two organizations, but they're very, very good one. One local and one international. And international one is listed in London Stock Exchange. And this is so rigorous, as an independent director, I had to pass some tests also. Yearly, they used to send me about my computer knowledge, about my knowledge in financially, then I had to pass that. But those questions are very simple, not very rigorous, but as an independent, I had to face some tests from the required by the London Stock Exchange. But I don't think Bangladesh
Security Access Commission does it for the independent director. So this is what independent director is, and we are quite independent. I just resigned from that board for the International Financial Institution. But we are really independent. We are asked to question the director, and sometimes the directors and auditors used to sit independently, just telling all the management people, including the CEO, to get out of the room so that we can talk. When the CEO remains in the room or CFO remains in the room and the auditor and we present, there will be no independent review. So these are some of the things we have to now address about the whole auditing. But definitely the report, audit reports for the auditors and accountants are important. In fact, this is a third eye of the management. Usually I call it a third eye. I've got two eyes, another eye will be them, so that I can see, I can get some feedback. And unless those are really efficient, they're really transparent, the management or the board of directors will not get it. Now, Suraj is there, you see there is ISA and all that. Classic example, what happened to Enron in 2002? And Arthur Andersen, I was surprised. Arthur Andersen, most famous, one of the most famous accounting firm. And they also had some problem, otherwise they would not have been liquidated. So, being a best firm, one of the big five, now I think there's a big four or five maybe, and that is not there. So, having a big name doesn't mean that big trademark or big brand doesn't mean that they'll also produce a very good report. But one thing that they try to ensure so that their brand name is not tarnished. So there are so many facets, and I think if we have to have a good macroeconomic stability, investors and other economic activities, it will be better to have a better coordination between ICAB, ICFM, FRC, BSEC, Bangladesh Bank. Bangladesh Bank are the receivers, of course, the users. BSEC is not only users, they are also the part of the auditing thing. Of course, the auditors and accountants, they will have to play a very role, and the coordination among them. So that is very, very. Recently I had an experience, I will not mention that, there may be some lack of communication between the two professional bodies. In fact, when the FRC was going, I was the governor at that time, process was there. At that point, Mr. Saifur Rahman was there. And there are a lot of controversies, who will be there in committee, which body will be there. And I think both the bodies know who will be there or not. I will not go into that. But I think those kind of things should be resolved, and you should work in coordinated way. আমাকে বাংলায় বলতে বলা হয়েছে। বাংলায় সবচেয়ে বড় কথা হলো অডিটিং, অ্যাকাউন্টিং, এগুলো হলো সবচেয়ে খুব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যেখানে আমরা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার ব্যাপারগুলো এনশিওর করতে চাই। তবে শুধু অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড বা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড থাকলে চলবে না, কতগুলো আছে প্রসেস এবং প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়াগুলো কারা ইমপ্লিমেন্ট করে, কারা এই জিনিসটার পেছনে আছে, সেই মানুষগুলোর কোয়ালিটি, তাদের মোটিভেশন এবং তাদের স্বচ্ছতা, তাদেরও স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা দরকার। অর্থাৎ তারা যদি স্বচ্ছতার জবাবদিহি না করে, তবে ওই রিপোর্টটাও খুব যে সুবিধা হবে তা না। এটা এক নাম্বার। দুই নম্বর হলো, বাংলাদেশে এখন সময় আসছে, যেহেতু অনেক রকম ফাইন্যান্সিয়াল চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছি আমরা, দেশের যদি বিনিয়োগ বাড়াতে চাই বা বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে চাইলে আমাদের ডেফিনেটলি এই যে অডিটার এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টে তাদের রোলকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে এবং তাদের রোলটাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে।
যে কোনো অর্গানাইজেশন, এবং সেটা কিন্তু সরকারি বেসরকারি সবার জন্য, খালি প্রাইভেট ফার্মের জন্য সেই অডিট করবে সেটা কিন্তু পাবলিক ফান্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য কিন্তু এই অডিট অ্যাকাউন্টিং এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো দরকার আছে। অর্থাৎ সব মিলে, আর আমাদের এনবিআর এর যারা ট্যাক্স নির্ধারণ করে তাদের জন্য আরও বেশি দরকার। যদি এগুলো রিপোর্টগুলো ঠিক না থাকে, এনবিআর নিজে গিয়ে তার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টস চেক করতে পারবে না, যেটি দেবেন সেটি। যেমন আই ওয়াজ সারপ্রাইজ, এইবার 18 লক্ষ লোক বোধহয় ট্যাক্স রিটার্ন দিয়েছে ইতে, প্রায় 70% লোকের জিরো ট্যাক্স। ক্যান ইউ ইমাজিন? 100 জনের মধ্যে 70 জনকে ট্যাক্স দেয় না। কোথাও শুনেছেন যে কারো ইনকাম 25,000 টাকার বেশি? সবার নাকি 25,000 টাকার কম। এটা রিক্সারও তো 25,000 টাকার বেশি আয় করে, রিক্সাকে আমি ট্যাক্সেবল হিসেবে ধরছি না। অর্থাৎ এইরকম যদি হিসাব দেয়, এবং ব্যবসায়ীরা যদি কোটি কোটি টাকার বলতে যদি বলে আমার এত লক্ষ টাকা মাত্র বিক্রি হয়েছে, সে তো ঠিক না। অতএব এই হিসাবগুলো ঠিকভাবে দেয়, এটার একটা দায়িত্ব কিন্তু যারা অ্যাকাউন্টেন্ট এদের ফার্মের, এটা আর সেই সংস্থারও দরকার আছে। যাই হোক, আই এম থ্যাঙ্কফুল টু এফআরসি। এফআরসি চেয়ারম্যান একটা খুব ডিটেইল রিপোর্ট দিয়েছে, ইটস ভেরি রিচ ডকুমেন্ট। এটার মধ্যে অনেকগুলো যেগুলো আছে বিটুইন দ্য লাইন্স বা এমনি কতগুলো জিনিস আছে সেগুলো সবার জন্য প্রযোজ্য। এটা শুধু অ্যাকাউন্টেন্ট এবং অডিটরদের জন্য না, যারা কোম্পানি চালাচ্ছে, ম্যানেজার, সিইও, সিএফও, তাদের জন্য দরকার, বা ডিসিশন মেকারদের জন্য দরকার। কারণ কতগুলো এলিমেন্টস আছে সেগুলো কিন্তু রেলিভেন্ট সবার জন্যই, যে আমাকে যে অ্যাকাউন্টেন্ট হতে হবে বা আমি হিসাব দিতে হবে তার জন্য না। অর্থাৎ আই থিঙ্ক দ্যাট পার্টিকুলার পেপার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর এখানে যারা বিভিন্ন মন্তব্য রেখেছেন তাদেরকে আমি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কমেন্ট করেছেন। আর আপনারা যারা মেনলি যারা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস বা অডিটার্স আছেন, তাদেরকে আমার অনুরোধ, আপনারা একটু চোখ কান খোলা রেখে খালি অঙ্ক 2 2 4 দেখে ফেলাম স্যাটিসফাইড। আর রিস্ক বেজ অডিটিংয়ে তো বোধহয় আরও একটু দেখতে, খালি ভাউচার বা যোগ বিয়োগ দেখলে হয় না, তাই না? আরও কোন কোন জায়গায় রিস্ক আছে, কোন কোন হিসেবে, সেগুলো একটু সেগুলো দেখতে হলে আমার অন্তর্দৃষ্টি লাগে একটু। অন্তর্দৃষ্টি মানে আমি বলছি না আপনার প্ল্যাটো অফ অ্যারিস্টটল হতে হবে, নিজে একটু নিজের জ্ঞানটা অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু আপনার আরও বেটার কাজ করতে পারবেন। আপনারা ভালো কাজ করছেন, এই যে প্রশংসা দাবিদার আপনারা, এই যে আপনাদের জন্যই মোটামুটি কিছুটা জবাবদিহিতা আছে আমি বলবো, এবং আমি চাই আরও বেশি জবাবদিহিতা, সেটা সরকারের পক্ষে হোক আধা সরকারের পক্ষে হোক, সবার জন্য কিন্তু এনশিওর করার জন্য, গুড গভর্নেন্স করার জন্য। আর শেষ কথা, আমরা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আর বেশি দিন নাই, তাই না? আর হয়তো 7-8 মাস। আমি সিরিয়াস, চিফ অ্যাডভাইজার সিরিয়াস, যে কতগুলো একটু বেসিক রিফর্ম করতে, লং টার্ম বা মিডিয়াম রিফর্ম করবো না, কিন্তু যেই কটা ধরেছি সেটা আমরা দেখি, আমি চেষ্টা করবো এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে। অনেক বাধা বিপত্তি আসছে, অনেক রকম ব্যাপার স্যাপার, সেটা আপনারা সবাই বাইরে হয়তো বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি সেগুলো করতে। এইদিকে কিন্তু আমি বলি, আমাদের যারা ইন্টারিম কোম্পানি যারা আছে, আমরা এবং যারা কর্মকর্তা আছে, তারা, ব্যবসায়ীরা কিন্তু সবাই আমাদেরকে বলছে এগুলো করে। আর বিশেষ করে বিদেশি যারা আমাদের দাতা সংস্থা আছে বা যারা লেন্ডার আছে, they are giving very good support, এবং এটা ফর রিজন দ্যাট এই যে রিফর্মগুলি করছে এটা কিন্তু আমাদের নিজস্ব তাগিদে এবং নিজের জন্য। অনেকে বলে IMF বলেছে দেখে এই অর্থ উপদেষ্টা এটা করেছেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যদি বলে যদি দূষিত পানি খেও না, সে তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আমিও খাবো না, তাতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের দোষ হলো নাকি আমি এটা খাবো না? অর্থাৎ ভালো জিনিসে যদি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা IMF বলে থাকে তোমরা যেটা করছো, অফকোর্স তারা টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স দিচ্ছে, হেল্প দিচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি গুড কন্ট্রিবিউশন। এটা থাকলেই কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে। আর সবশেষে আপনাদের সহযোগিতা সবার জন্য কাম। ধন্যবাদ সবাই।